Okay. Okay, small scale fading, we did large scale path loss, right? And then we discussed Actually the free space propagation model in detail, different right? kinds of Okay. Hari, ඊට පස්සේ අපි කරා, are you clear in yes. these concepts? Like, do you have any doubts? Free space propagation model එකේ free space propagation equation එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? So we did all of this, right? Path loss. Right. Do you have any doubts? Do I need to repeat anything from the previous lecture? We did some examples. So in the, I think in upcoming lectures, we'll be able to do a few more examples on the free space propagation equation and others, right? So I have a lot of questions I have The first time, right? discuss with you. තව ටික දවසකින් අපි ඒක පොඩක් කතා කරමු එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා. Okay. All right. Then what? Then we did about different propagation mechanisms, right? So propagation mechanisms. This one I discussed in the introductory lecture also, but I think we didn't cover this in last lecture, in the previous lecture, right? So reflection, diffraction, and scattering. We discussed this before, right? Reflection means what? When the waves hit on a certain surface, right, on an obstacle, the direction of the wave changes, right? Direction of the wave changes, that is called the reflection. And how the reflection differs from the refraction, For the time the reflections are refraction අතර වෙනස මොකක්ද? මෙන්න මෙහෙම incident wave එක මේක නම් මේක reflected wave එක නම් the incident angle and the reflected angle should be equal, right? Should be equal in case of reflection, right? අනිත් එක තමයි කෙලින්ම මේ propagating medium එකටම තමයි ආයි wave එක හැරිලා එන්නේ. Okay, in case of reflection, the incident wave will propagate back to the same medium. It will not surpass the boundary and go to some other medium, go to the other medium, right? It will reflect back to the same medium. So that is reflection. And refraction means when a wave hits on the surface, which differentiates the two media, what happens? That wave bends. Okay, that will slightly change its direction of propagation and it will bend. What is the reason for that? Because of the difference between refractive indices. Okay? Refractive index difference. Let's say N1, two refractive indices are N1 and N2, right? So when N2 is less than N1, then it will bend away from the normal. This is called the normal, right? It will bend away from the normal. If N2 is less than N1 or greater than N1, then it will move towards the normal. So anyway, the wave will enter to the second medium in case of refraction. So you should remember that in case of reflection, the waves will reflect back to its first medium, right? It will not propagate to some other medium, right? And also the angle of reflection and angle of incidence and angle of reflection are same in case of reflection. But in case of refraction, the wave will propagate to the second medium, but it will bend away or towards the normal, right? It depends on the difference between the two refractive indices. So these are the radio wave propagation mechanisms. Why do we call them as radio wave propagation mechanisms? Because when the radio waves are propagated over the air, these types of things can happen, right? They can surpass the obstacles. They can enter to media with different densities, with different refractive indices. අපේ දැන් වායු ගෝලය ගත්තොත් when you take the Earth's atmosphere, when we
move away from the Earth's surface, the density of the Earth's atmosphere changes. නේ? උඩට යන්න යන density එක එක factors මත depend වෙනවා. It depends on the current prevailing humidity, right, temperature, and other environmental factors. Now, the sun, the amount of sunlight, it depends on many factors, right? So the atmosphere will create different layers of air, right? And they will have different refractive indices. And because of the difference in the refractive indices, the direction of propagation of the waves can change slightly. Okay, they can move towards the normal. This is the normal. Why do we call it the normal? It is perpendicular to the boundary. It is perpendicular to the boundary, so we call it the normal, right? So these waves can either bend towards or bend away from the normal. So you should remember several these mechanisms clearly, because in the exams you might be asked in the past papers also. You can see uh, we have to explain what is reflection, what is refraction, what is diffraction, what is scattering. Okay, because in wireless communication we are dealing with waves propagating through wireless medium, which is air, right? So these kinds of incidents are very common. Now I have done it in the previous lecture, right? Oh, mama kara ටිකක් කරා මේ ටික මම කරාද මට මතක නෑ මේ ටික මම කළාද කියලා. නෑ මට මොයිටි කරේ නෑ. කළේ නෑ නේද? මං ගානක්නේ හැදුවේ. ඔව් මම මේ හරියට නැවැත්තුවේනේ. මේ ප්‍රශ්න කරායින් පස්සේ කරේ නෑ. හරි good. එතකොට reflection කියන්නේ ළමයි දැන් මං කිව්වේ ඒකයි. Reflection කියන්නේ පරාවර්තනය. So this is called the incident wave, right? This is the boundary or the obstacle. එකක් හරි බාධකයක්. හරිද? So this is the incident wave. ඒ wave එක ඇවිල්ලා මේකේ වැදිලා මේ පැත්තට reflect වෙනවා. The most important thing is this angle, which is theta. Theta r and theta r and theta I. හරිද? මේ තියෙන incident angle එක මේ තියෙන reflected angle එක, right? Theta I equals to theta r. So that is the most important feature, right? In case of reflection. Reflection වැදගත්ම feature එක මෙන්න මේක. Theta incident angle එක සමාන වෙනවා reflected angle එකට, right? And this is called the normal. This is called the normal. Even if I did this previously, it's okay. Listen to this again, right? This is called the normal, right? Okay, so again you can see this is the medium of propagation, right? It will be reflected back to the same medium. It will not surpass the medium, right? මේ medium එක propagate වෙන medium එකටම තමයි අපහු reflected wave එක එන්නේ. හරි, මෙයා යන්න ඕනේ මේ direction එකේ, නමුත් ආපහු හැරෙනවා. හරිද? ඒ හැරෙන්නේ මෙන්න මේච්චර කෝණයකින්. මේ කෝණය සමාන වෙනවා මේ දින පතන කෝණය, මේක පරාවර්තන කෝණය. හරිද? This is called the incident angle and the reflected angle. These two angles are same. Okay, right. Then මේ දෙක වෙනස් නම් අන්න එතන තියෙන scattering. That is not reflection. Okay, if the reflected wave is the angle of reflection is different, that is scattering. It is not reflection. Scattering can happen in random directions, right? Scattering එක random පැති වලට වෙන්න පුළුවන්, right? There is no specific angle for scattering. Right. So, diffraction. Yes. So, diffraction means it occurs when the radio path between the sender and the receiver is obstructed by an impenetrable body and by a surface with sharp irregularities. Now, diffraction can happen when from the edges as well as from small, holes. I have I told you, I think in the first few slides, first few lectures, that I gave you some examples of diffraction, right? This one, I remember. Now here,
This is diffraction. Diffraction means how it can diffract from the edges, right? And this is called the double slit experiment and the slit experiment. Now you can see when the wave front can be waves මේ waves වල මෙහෙම wave එකක් ගත්තොත් wave front එකක් කියන්නේ මෙහෙම wave එකක් ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන්නේ these are called troughs and these are called crests, right? නිම්න සහ ශීර්ෂ කියලා කියන එතන මේ waves ටික ඔක්කොම එකට ඔයගොල්ලෝ අර ගල් කැටයක් ගැහුවොත් සාමාන්‍යයෙන් දිස්සල ජලයට ඔයගොල්ලෝ දකින්න කිසිම wave fronts මෙන්න මේ troughs ටික එකට ගමන් කරන්නේ නේද? මෙන්න මේකට කියනවා wave front එක කියලා. මේ crest ටික එකට. හරි? එතන this is called the wave front and the wave propagates to this direction, right? This is called a wave front. අන්න ඒකයි මේ ඉරි වලින් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම නම් මෙන්න මෙහෙමයි. හරි? මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ වතුරට ගල් කැටයක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට wave fronts බලා ගන්න පුළුවන්, right? Okay. Then what happens in diffraction when wave fronts propagate towards this direction and it sees a small obstacle or a small slit, පොඩි සිදුරක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි බාධකයක් දකින්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සිදුර හරහා මෙන්න මේ විදිහට නැවෙනවා. මේ corners වලින් නැවෙනවා wave front එක. Right? This is diffraction. Then what happens if two such slits are there? It creates some interference. මේකට කියනවා නිරෝධනය කියලා. හරිද? interference ඇති වෙනවා. මේ pattern එකයි එක මත එක වැටුනහම ඔයගොල්ලෝ දකිනවා you must have observed it, like when you put two pebbles nearby each other on a still water surface, what happens? It will create such patterns, right? This by what? Interference කියන phenomenon එකේ. ඒකත් ඇති වෙන්නේ diffraction වලින්, right? And then again, if it goes through a broader slit, what happens? The waves will bend slightly, not as much as through a narrower slit. Slit එක පොඩි වෙන්න තමයි මේ නැමීම වැඩි වෙන්නේ. හරිද? නමුත් මෙතන නැමීම අඩුයි. හරිද? slit එක ලොකු වුණාම. Now there is a wavelength for the wave front. මේ wave front එකේ wavelength එකක් තියෙනවානේ. මේ slit එකේ diameter එකයි wavelength එකයි අතර comparison එකක් තියෙනවා. ඒතර diameter එක wavelength එකට වැඩිය වැඩි නම් මේ නැමීම අඩුයි. හරිද? diameter එක wavelength එකට වැඩිය ගොඩක් අඩු නම් මේ නැමීම වැඩි. Okay? Alright. Now you can see different diffraction patterns, right? Barrier එක මෙහෙම තියෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට diffract වෙනවා. So electromagnetic waves, not only water waves, and waves හැම එකටම මේක පොදුයි. හරිද? Electromagnetic waves, radio waves go through these kinds of different effects, right? When they are propagating through free space, right? That is diffraction. So this is refraction. Refraction කියන්නේ මොකක්ද? wave එකක් මෙහෙම මේ තියෙන boundary එක, මේ තියෙන surface එක. This is air. Let's say this is air and this is water, right? What happens? A wave comes and hits on the surface of the boundary, right? Boundary between air and water. And if we draw a normal එකක් ලකුණු කළාම, this is an imaginary line, right? If we draw a normal which has a perpendicular this is perpendicular to the surface or the boundary, right? The normal is an imaginary line that is drawn perpendicular to the boundary, right? So when a ray enters, මෙන්න මෙහෙම incident wave එකක් ආවහම ඒක, like I said, it can this is the direction that the wave is supposed to propagate. මේ wave එක යන්න සුදුසු direction එක තමයි මේක. හරිද? නමුත් wave එකේ direction එක වෙනස් වෙනවා. It can bend towards the normal or away from the normal, right? The wave, the refracted wave, this can bend towards the normal or away from the normal. So when the wave bends towards the normal, that means the refractive index of the medium is, let's say this is N2 and this is N1,
When it bends towards the normal, that means N2, refractive index N2 is greater than N1, right? As in the case of water. දැන් waterයි air interface එක ගත්තොත් air වල refractive index එක that is around 1, right? But in water it is around 1.4. Oh, yeah, right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? refractive index එක water වල වැඩි air වලට වැඩි. එතකොට මේක normal එක පැත්තට නැමෙනවා. normal එකට මේ normal එකට පැත්තට නැවෙනවා. away from the normal, when a refractive index එක N2, it should be less than N1. N2 N1 වලට වැඩිය අඩු නම් normal එකෙන් එහාට නැවෙනවා. හරිද? මේ පැත්තට යන්නේ. right? එහෙනම් මේ මෙන්න මේ පැත්තට යන්නේ. Right? It depends on the refractive indices. Right? Now, why these waves bend like this? In case of refraction, the main reason is the speed, right? So actually when the wave enters into a surface which is more dense, right, whose refractive index is high, then the speed slows down. හරිද? දැන් අපිට දරුව පාරේ අපි ඇවිදින හරි දුවන හරි වේගෙන් අපිට වතුර ඇතුලේ දුවන්න බෑනේ නේද? එතකොට වතුරේ තියෙන මොකක් හරි ඝනත්වය වැඩි නිසා අපි දුවනා වගේම තමයි වේව් එකක් වතුර හරහා ගමන් කරනකොට ඒක ඝනත්වය වැඩි, රිෆ්‍රැක්ටිව් ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි, ඒකෙන් දෙන රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි. එතකොට එයාගේ ස්පීඩ් එක ස්ලෝ වෙනවා. හරිද? වාතය හරහා ගමන් කරනවා වගේ නෙමෙයි. අර ස්ලෝ ඩවුන් වෙන නිසා එයා normal එක දිහාට නැවෙනවා. එයාගේ direction of propagation වෙනස් වෙනවා. That is called refraction, right? So these are the two angles. Again, this is theta I, that is angle of incidence, and this is theta R, that is not reflected angle but refracted angle of refraction, right? Theta I does not equal to theta R. Theta I does not equal to theta R. Theta I is angle of incidence, theta R is angle of refraction. These two are not equal. Okay, theta I does not equal to theta R. Okay. And then what happens? Scattering. Scattering means it occurs when the radio channels contains objects whose sizes are on the order of wavelength or less of the propagation wavelength. Reflect back. A lot of things can happen, right? So it creates what? Multipath propagation. And multipath propagation. In case of small scale fading, I told you what the reason is. Small scale fading ගැන අපි කතා කරා. Small scale fading කියන්නේ මොකද්ද? receiver එක ඉතා කුඩා දුරක් එහාට මෙහාට වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු මේ amplitude එක receive signal power එකේ fluctuation එකක් ඇති වෙනවා. ඒකට කියනවා small scale fading කියලා. හරිද? ඒ small scale fading එක ඇති වෙන්නේ ඔය multipath propagation එක නිසා. එක paths වල signal එක ගමන් කරලා එක delays එක. So at the beginning of this lecture I told you what is multipath propagation. So when the waves travel in different paths, they can get affected by different propagating mechanisms like reflection, refraction, diffraction, scattering, right? Likewise. And it will create change different parameters of the waves. Waves වල power එකට බලපාන්න පුළුවන්. energy එක absorb කරගන්න පුළුවන් සමහර obstacles වලින්. සමහර effects වලින් wave එකේ power එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඔය වගේ parameters වෙනස් වෙන්න පුළුවන් waves වල. හරිද? එතකොට multipath propagation නිසා අපිට wave එකේ එක copies receiver එකට ලං වෙද්දී එක්ක ඒවා delay වෙලා එනවා. හරිද? එක්ක ඒවා power levels වෙනස්. හරිද? ඔය වගේ වෙනස්කම් wave එකට add වෙන්න පුළුවන්. Right? So at the receiver, when we interpret the transmitted signal, we have to do a lot of calculations at the receiver. At the receiver එකේ filters අපි හොඳ filters පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඊළඟට අපි හොඳ bit errors අපේ receive වෙන bit signals වල bit errors අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහේ mechanisms, signal processing units, හරියට precise
the electronics, precise signal processing systems have to be used at the receiver. The receiver එකේ අපිට precision එක වැඩි වෙන්න ඕනි. ඔය වගේ හැම තැනම propagate වෙලා එන wave එකක copies පාවිච්චි කරලා අපි original wave එක reproduce කරන්නේ කොහොමද? ඒක ගොඩක් ලොකු කතාවක්. එතන mathematics ගොඩක් තියෙනවා. එතන system complexity එක වැඩි. Receiver system complexity එක වැඩි, right? Receiver එකක් ගත්තොත්, receiver එකේ electronics ගත්තොත්, receiver එකේ filter responses ගත්තොත් ඒවා හරියට හරිම precise වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ waves අපිට ආයෙ reproduce කරන්න බෑ receiver එකේදී. හරිද? ඒතර ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. දැන් මේ මෙච්චර simply අපි කතා කරාට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ radio propagation mechanism සම්බන්ධයෙන්. හරිද? මේ නිසා ඇති වෙන ගොඩක් effects තියෙනවා. එකක් multipath propagation, and because of that the signal power, received signal power can fluctuate with time, right? But they can fluctuate with distance. Distance එක අපි චුට්ටක් වුණොත් receives a signal power එක fluctuate වෙනවා, right? So we also did about large scale path loss. Now path loss is affected by path loss means the power of the propagating wave is reduced, right? So that is caused by wave attenuation, right? The wave attenuation. It also happens due to different atmospheric effects caused by the propagating communicating channel. හරිද? communicating channel එකේ තියෙන atmospheric effects නිසා තමයි attenuation ඇති වෙන්නේ. Attenuation happens not only in free space propagation, in optical fiber communication, in copper communication, anywhere attenuation can occur, right? Attenuation ඇති වෙන්න පුළුවන්. Namuth in case of optical fibers, the attenuation is very less compared to other propagating media. Anik propagating media වගේ නෙමෙයි. Optical fibers ගත්තම attenuation ගොඩක් අඩුයි. හරිද? ගොඩක් අඩුයි. Right? So those are the radio wave propagation mechanisms, right? So in that lecture we did a lot of things. Now we'll do a lot of practice questions on the free space propagation equation, right? Later in another lecture. හරිද? හරි. එතකොට අපි ඊළඟ එකට යමු. So today I am planning to do the right. So this is the today's lecture. So this one is about modulation techniques, right? Are you familiar with modulation techniques? Modulation techniques ගැන අහලා තියෙනවද? Have you studied it before? No, madam. මොනවා ගැනද කරලා තියෙන්නේ? අපි ඔය දේවල් ගැන කරලා නැහැ madam. ගොඩක් කරලා නැහැ නේ. Okay. ගොඩක් නෙමෙයි madam මේ අපි ඔය දේවල් ගැන කරලා නැහැ. කරලා නැහැ. Amplitude modulation, frequency modulation ඒවා කරලා තියෙනවද? Phase modulation නෑ madam. Right. Okay. So let's see first of all what a communication system consists of. මුලින්ම communication system එක තියෙන මොනවා වගේ blocks ද තියෙන්නේ. හරිද? ඒවෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? සහ modulation අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොතනද? සහ මොකටද? හරිද? මුලින්ම මේක බලමු. ඊට පස්සේ අපි modulation techniques ගැන ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ සහ pay attention to this lesson because modulation is very important. At your final exams you will be asked to draw the waveforms. Okay, so when you draw the waveforms there are a lot of things that you need to consider. කියන්නේ ගොඩක් නැහැ නමුත් අර තමන් හරියට අඳිනකොට අඳින්න ඕනේ. ඒක මම අඳින විදිහ කියලා දෙන්නම්. හරිද? එතකොට මොකක් හරි modulation scheme එකක් දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ ඒකට අදාළ waveform එක අඳින විදිහක් තියෙනවා. ඒක මම කියලා දෙන්න. ඒ විදිහට මේ අඳින්න එහෙමින් අඩුපාඩු කරන්න එපා. Okay? Right. So shall we mark your attendance again because people came? Okay, so what is a communication system consists of? Right? This is what a communication system looks like. මේවා තමයි basicම blocks.
So we have a information source, of course, right? Then we have the source encoder, channel encoder, modulator, then communication channel, demodulator, channel decoder, source decoder, information sink. So this part, the source, information source, source encoder, channel encoder, and modulator, this whole thing is known as the transmitter, right? But and this demodulator, the source and channel decoders are known as the receiver, right? So what is an information source? Information source එකක් කියන්නේ මොකක්ද? It can be anything. It can be a sensor. It can be a person, right? It can be anything. Then I am also an information source. I am producing a speech signal, right? I am producing a speech signal, and it is captured, and it is transformed, or it is converted into an electrical signal, right? It is converted to an electrical signal using the microphone, right? And then it will go through a different process, and it will reach to you, right? Now that conversion process, whatever the information signal is, in whatever form it is, ඒක මොන form එකේ තිබුණත් ඒක convert කරනවා අපිට ඕනි form එකකට. දැන් මම මේකේ electrical signal එකක් විදිහට තමයි මගේ sound එක එහෙම නැත්නම් speech signal එක audio signal එක convert වෙන්නේ. හරිද? So there can be many other ways, like if the information source is in other form, right? For example, if it is a different if it is a, let's say, a light wave or something, right, then it can be converted into a electrical signal, right? So this conversion process is done by something called a transducer. හරිද? එක ෆෝම් එකක, එක ෆිසිකල් ෆෝම් එකක ඉඳන් තවත් ෆිසිකල් ෆෝම් එකකට සිග්නල් එකක් කන්වර්ට් කරන යුනිට් එකට කියනවා transducer එක. In this case, the microphone is a transducer, right? It will capture my speech audio signal, and it will convert it to an electrical signal, right? So that conversion process is done by a transducer, right? Then afterwards, it will go to a source encoder. I'll tell you what happens in a source encoder, and then to a channel encoder, and then modulator, right? Then modulator. So this is the communication channel. The communication channel in our case is the wireless communication channel, right? Yeah, free space. That is the communication channel. Now, what happens in this communication channel is a noise can be added to the signal. Noise add වෙන්න පුළුවන් signal එකට. Communication channel එක හරහා යනකොට. හරිද? එන්නේ එක මෙතන නැහැ. So noise can be added to the communicate or propagating signal, right? When it is propagating through the channel. Then at the receiver end, it will demodulate the signal. It will decode using the channel decoder and the source decoder, and then it will be sent for further processing, or it will be received at the receiver. හරිද? අනිත් processing units වලට යවන්න පුළුවන්. So this is the basic communication system. හරිද? එතකොට අපි බලමු source encoder එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ කියලා. Right? What does source encoder do? Now, for example, if we have these different types of signals such as text, audio, image, video, right? There are different types of signals with different wave formats, right? Different types of signals with different wave formats, right? So the source encoder will convert those waveforms into bits, right? So actually it does the it does the wave this transformation. It will convert the waveforms into bits, right? Then what happens? It also performs these three types of duties other than converting it into bits. In case of digital transmission system එකක් ගත්තොත් මේවා මුලින්ම bits වලට convert කරනවා source encoder එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ
දැන් source decode එකෙන් අනිත් පැත්ත කරන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත, right? digital bits ටික තියෙනකොට ඒ ටික wave forms වලට convert කරනවා, analog wave forms වලට, right? And so here analog to digital conversion is done using source encoder, and other than that these are the other types of mechanisms that is performed by the source encoder. source encoder එකෙන් තවත් මේ වගේ කාර්යයන් තුනක් කරනවා. එකක් මොකද්ද? sampling. Other one is quantization and data compression. What is sampling? sampling කියන එක ගැන අහලා තියෙනවා. ඒතර දැන් analog signal එකක් digital signal එකක් බවට convert කරද්දී මේ processes සහ යන්න වෙනවා. හරිද? sampling and quantization. හරිද? මේ වගේ analog signal එකක් ගත්තොත් මේ analog signal එක මේ time axis එක නම් හරිද? මේ amplitude එක නම් මේ signal එක අපි කොටස් වලට discrete. This is an analog signal, right? Analog means it is continuous, right? So we divide this signal into discrete samples, right? So after sampling process, sampling වලින් පස්සේ, this is called sampling, right? After sampling, what happens to the signal? You will have this kind of an output. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ discrete signal, sorry, මේ continuous signal එකක් නෙමෙයි, discrete output එකක්. හරිද? එයාගේ amplitudes are continuous. ඒතර amplitude levels එක amplitude levels ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ වගේ discrete samples තමයි sampling වලින් පස්සේ අපිට signal එකේ ඉතුරු වෙන්නේ. හරිද? Instead of a continuous signal, it is converted into a discrete set of samples after sampling, right? Then what happens? Quantization. Now quantization means the sampling කියන්නේ time domain එක discrete කරන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ time signal එකේ දැන් signal එකක් හැදෙන්න analog signal එකක් හැදිලා තියෙන්නේ යාගේ කාලයත් එක්ක variation එකක් තියෙනවා සහ amplitude variation එකක් තියෙනවා. variation දෙකක් තියෙනවානේ. හරිද? කාලයේ vary වෙනවා සහ අවකාශයේ vary වෙනවා. අවකාශය වෙලා තියෙනවා කියන්නේ එයාගේ amplitude එක වෙනස් වෙනවා, right? In case of sampling, what happens? We divide, or we how to say it? We remove the continuous nature in the time axis. Time axis එකේ තියෙන continuous nature එක අයින් කරලා ඒක discrete කොටස් වලට බෙදනවා. In case of sampling. Quantization වල මොකද කරන්නේ? Amplitude axis එකේ ඒවා ටික discrete කොටස් වලට බෙදන එක තමයි quantization කියන්නේ. හරිද? Sampling කියන්නේ time axis එකේ discrete කොටස් levels වලට බෙදන එක. Quantization කියන්නේ amplitude එක යම්කිසි levels අපි තුනකට තියෙන තුනකට බෙදනවා. ඒ තුනට විතරයි මේ මුළු ඔක්කොම samples වල amplitudes ටික දාන්නේ අර levels තුන. හරි දැන් මෙතන levels ගොඩක් තියෙනවානේ. Up till here it has many levels. But in this after quantization it will quantization is a kind of sampling in the amplitude axis. Amplitude axis එකේ sampling method එක තමයි quantization කියන්නේ. හරිද? And so let's convert here. Let's see, sampling means converting the continuous time, right? Converting the continuous time analog waveform to discrete time sequence, right? The continuous time waveform එකක් discrete time sequence එකක් විදිහට හදන්නේ sampling වලින්. Quantization වලින් මොකද කරන්නේ? Convert each continuous valued symbol to discrete valued representatives. දැන් continuous values ටිකක් මෙතන තියෙන amplitude එකේ නේ. අන්නේ amplitude එකේ තියෙන original analog waveform එක ගැන මම කියන්නේ. හරිද? මේ original analog waveform එකේ amplitude එක continuous නේ. හරිද? ඒ continuous amplitude එකේ මෙතෙන්ට වෙනකන් amplitude එක continuous. Continuous amplitude එක discrete කරන එක තමයි quantization කියන්නේ. හරිද? Sampling කියන්නේ again මොකද්ද? Continuous time axis එක discrete කරන එක. Discrete කියන්නේ වෙන් කොටස් වලට කඩන එක. Continuous නෑ. එක දිගටම නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙන් කොටස් වශයෙන්. හරිද? Quantization කියන්නේ amplitude, this continuous amplitude එක discrete කරන එක. Right? Data compression කියන්නේ මොකක්ද?
it removes the redundancy in the data and generate roughly efficient representation of source output. හරිද? ඒ කියන්නේ data compression කියන්නේ අපේ source එකෙන් generate වෙන signal එකේ redundancy එකක් තියෙනවා. නැත්නම් repeat වෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒ redundancy අයින් කරනවා. මොකද redundancy අයින් කරන්නේ? එතකොට consume වෙන bandwidth එක අඩු වෙනවා. හරිද? data යවන්න ඕනේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු කරලා compress කරනවා. හරිද? data compress කරන එක තමයි data compression වලින් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය තුන වෙනවා source encoder එකේ. sampling, quantization, data compression. ඔය sampling, quantization දෙක පාවිච්චි කරන්නේ අපි analog signal එකක් digital signal එකක් බවට convert කරද්දී. හරිද? analog signal එකක් digital signal එකක් බවට convert කරද්දී තමයි sampling සහ quantization ඕන වෙන්නේ. sampling සහ quantization ගැන මෙහෙම සරලව වාක්‍යයකින් කතා කරන්න බෑ. because sampling is a very complex process, right? It has something called the sampling, sampling frequency, right? There is a theorem called the Nyquist sampling theorem, right? Now, Nyquist theorem suggests that now if there is the highest frequency component of the signal, so if they now signal has a certain frequency, right? Signal එකට යම් කිසි frequency එකක් හෝ සමහර විට frequencies ගොඩක signal එකට එකතු වෙලා එක hybrid signal එකක් complex signal එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒකේ යම් කිසි highest frequency component එකක් තියෙනවානේ. එතකොට Nyquist sampling theorem එකෙන් කියන්නේ ඒ highest frequency component එකට වැඩිය දෙගුණකින් අපේ sampling frequency එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ Nyquist sampling theorem එක තියෙනවා. sampling කියන්නේ වෙනම process එකක්. හරිද? quantization වලට තියෙන වෙන වෙනම laws, mu law කියලා තියෙනවා, a law කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක laws තියෙනවා. අපේ අර levels ටික හරියට define කරගන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එච්චර දේවල් මතක ඔළුවට දාගන්නේ නැහැ. sampling කියන එක simply මතක තියාගන්න. time axis එකේ continuous time axis එක discrete කොටස් වලට බෙදෙන එක තමයි sampling කියන්නේ. quantization කියන්නේ continuous amplitude levels ටික discrete levels වලට බෙදෙන එක. That is quantization. Data compression කියන්නේ source එකෙන් generate වෙනවා නම් repeated data, redundant data ඒ ටික අයින් කරලා අවම data ප්‍රමාණයක් යවන්න. compress කරන එක. හරිද? That is data compression. Understood? Source encode එක. ඒතර source එකෙන් එක වර්ගේ ඔය transducer එකත් source encode එකේම කොටසක්. හරිද? transducer කියන්නේ එක වර්ගේ මේ signals generate වෙනවා. දැන් අපේ source එකෙන්. They can be audio, they can be image, they can be video, any signal. Right? Whatever the signal that is generated by the information source, it is converted to electrical format and digital format. Digital signal එකක් විදිහට transmit කරනවා electrical format එකට convert කරන transducer එකෙන් ඊට පස්සේ ඒක digital format එකට convert කරනවා source encoder. Right? Okay. Then we have the channel encoder. හරිද? channel encoder කියන්නේ දැන් අපි අර signal එක digital signal එකක් විදිහට convert කරගත්තා. හරිද? convert කරගත්තට පස්සේ දැන් ඒකේ අර redundant bits අයින් කරලා අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරක් දාලා ඊට පස්සේ digital format එකකට convert කරගෙන ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒත් මේක communication channel එකක් කරා යවන්න තරම් සුදුසු නෑ මේ තියෙන විදිහ. හරිද? එතකොට ඒක communication channel එක හරහා යවන්න prepare කරනවා channel encoder එක. හරිද? channel encoder එකේ ඇත්තටම තියෙනවා channel coder, right? Then symbol mapper, pulse shaper, up converter මේ වගේ sub units ගොඩක්. හරිද? මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ අපේ දැන් channel එකෙන් introduce වෙන noise, right? නිසා waveform එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The waveform can change due to different noise that is going to be introduced by the communication channel, right? So what channel encoder does is it will introduce different error correction methods.
the signal. Right? Understood? It will introduce different error correction methods to the signal. Like forward error correcting, parity bits. We call different names for that, right? And different error correcting techniques. Error detecting techniques. එතකොට receiver එකට පුළුවන් මේ signal එකේ කොපමණ errors ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන අඳුර ගන්න. මේක එක techniques channel encoder එකේ කරන දේවල් නිසා, right? So we'll see what the channel encoder does. Error correcting codes. It will introduce redundancy into the information bits and produce longer coded bits. Now that is one way of doing error correction. We call them as parity bits or the parity bits කියලා කියනවා, right? යම් කිසි ප්‍රමාණයක redundancy add කරනවා. යම් කිසි ප්‍රමාණයක repetition add කරනවා, right? That is error correcting method, right? And then symbol mapping. Map the coded bits into constellation points, right? Constellation points වලට map කරනවා. මේක පස්සේ කියන්නම් modulation වලට ආවහම symbol mapping කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපේ දැන් bit sequence එකක් නේ තියෙන්නේ යම් කිසි ඒ bits වලට අපි මොකද definition එකක් දීලා නැහැ. මෙහෙම bit sequence එකක් තියෙනවා 1 0 1 1 1 for example 0 0 1 1. This is the overall signal we have, right? Now it does not have any definition. It has only several bits with, let's say, with some error correction, right? Error correction එක then bits ගොඩක් තියෙනවා. Symbol mapping කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ bits එකට collect කරලා එක symbols define කරනවා. For example, let's take 3 bits together and define one symbol, right? Bits 3කින් එක symbol එකක් represent කරනවා. Bits 2කින් එකක් represent කරන්න පුළුවන්. 3කින් එකක් represent කරන්න පුළුවන්. 4කින් එකක් represent කරන්න පුළුවන්. Likewise, right? Here it takes 3 bits and it will represent one symbol. එක symbol එකක් represent කරනවා, right? Here එතකොට symbols 3යි එතකොට transmit වෙන්නේ මෙතන. නේද? මම ඒ ගැන වැඩිදුර පැහැදිලි කරන්නම් modulation formats වලට. symbol mapping කියන්නේ අන්න ඒකයි. මේ මොකුත්ම interpretation එකක් නැති bit sequence එක අපි symbols වලට map කරනවා. හරිද? ඒතර constellation diagram එක ගැනත් මම පස්සේ කියන්නම්. constellation points වලට map කරනවා මේ bits. හරිද? ඒකට හේතුවක් මම පස්සේ කියන්නම්. That is to increase the transmission efficiency. Bandwidth efficiency එක වැඩි කරන්න තමයි අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒතර in different modulation formats you will see that different symbol mapping techniques are there, right? Different types of symbol mappings are there. You will see, you will get to know in the upcoming slides, right? That is symbol mapping. Then pulse shaping. So it will modulate the symbol to suitable baseband waveforms. There are different specific conditions needed to be satisfied, right? And then upconversion. Upconversion means it will convert into a passband waveform. It will convert into a passband waveform, right? Using upconversion. So I'll tell you the difference between baseband and passband. Upconversion කියන්නේ මොකද්ද? frequency එක වැඩි කරන එක. වෙන frequency එකට ඉහළ frequency එකකට මාරු කරන එක. baseband signal එක කියන්නේ low frequency signal. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් generate source එකෙන් generate කරන signal එකක් baseband, right? So my audio signal is a baseband signal. It does not have a very high frequency, right? But in order to transmit over a very long distance, it has to be converted to a passband waveform or frequency. Up convert කරන්න ඕනේ. නැතුව අපිට ගොඩක් දුර යවන්න අමාරුයි. හරිද? එතකොට now I have given the difference between the baseband and the passband. Baseband කියන්නේ මොකද්ද? Almost all sources of information generate baseband signals. බලන්න හැම signal source එකක්ම වගේ baseband signals තමයි generate කරන්නේ. Please, for those who joined now, please put your registration numbers in the chat, right? I'll mark the attendance at the end of the lecture also. Put your registration number in the chat, okay?
right. So එතන baseband signal එකක් කියන්නේ මොකද්ද? low frequency signal එකක්. එතකොට අපේ information sources මොනවද තියෙන්නේ? sensors තියෙනවා නැත්නම් humans ලා අපි හැමෝම generate කරන signals they fall into baseband. හරිද? එතකොට අපි බලන්න human voice. හරිද? Human voice ගත්තොත් the range, the frequency range is 20 to 5 I mean 0 to let's say 20 to 20,000 hertz නේ voice වල range එක මොකද්ද 20 to 20,000 hertz නේ අපි කියන්නේ එතකොට 20 hertz to 20 kilohertz ඕ මෙතන නම් දීලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 5 kilohertz කියලා doesn't matter so 20 to 20 kilohertz තමයි 20 hertz to 20 kilohertz තමයි සාමාන්‍යයෙන් audible range එක right මිනිස්සුන්ට so මිනිස්සු generate කරන voice range එක මේක 20 hertz to around up to 5 kilohertz හරිද kilohertz පහක් වගේ වෙනකම් හරිද එතකොට ඒක තමයි මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන් උපරිම frequencies හරිද දැන් TV කැමරා එකකින් generate කරන video signal එකක it can go up to 5.5 megahertz megahertz 5.5 දක්වා යන්න පුළුවන් හරිද එතකොට මේවා ඔක්කොම අපි consider කරන්නේ අඩු frequencies පැත්තට වෙන ඒවා හරිද so these are called baseband signals මේවට අපි කියනවා මොනවද baseband signals අඩු frequency පැත්තට වෙන signals වලට අපි කියනවා baseband signals කියලා හරිද okay ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ then transmitting the video signal from your camera to your TV using a wire represents a baseband communication. Then මේ communication වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් baseband communication එක අනිත් එක passband communication එක. හරිද? baseband communication එක කියන්නේ මොකද්ද? අඩු frequency signal. දැන් ඔය අපි අපේ source එකෙන් generate වෙන signal එක තියෙනවා. මගේ audio signal එක තියෙනවා. ඒක ඒ frequency එකෙන් අපි communicate කරනවා receiver එකට. හරිද? that is baseband communication. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙලිෆෝන් වොයිස් මේ අපි දැන් අපේ මොනවාද පබ්ලික් ස්විච් ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එක තියෙනවා අපේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් නෙට්වර්ක් එක. ඕකේ තනිකර වෙන්නේ baseband communication එක. හරිද? ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එකේ වොයිස් සිග්නල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ up to 4 kilohertz 0 to 4 kilohertz. හරිද? kilohertz 4කට වගේ වෙන සිග්නල් එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එකේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් නෙට්වර්ක් එකේ ගමන් කරනවා. එතකොට මේ සිග්නල් එක baseband සිග්නල් එකක්. හරිද? මේක අපි up convert කරන්නේ නැහැ. මේක අපි higher frequency එකට යවන්න දාන්නේ නැහැ. මොකද එක හේතුවක් තමයි ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එක ගත්තොත් ලෑන්ඩ් ෆෝන් නෙට්වර්ක් එක ගත්තොත් ලෑන්ඩ් ෆෝන් නෙට්වර්ක් එක wired network එකක්. copper wires තියෙන wired network එකක්. right? the public switch telephone network අපි එකට කියන්නේ public switch telephone network එක copper wire network එකක්. හරිද? එතකොට guided media is a wired network. Oh, a wired media. Right? So when signals are propagating through a wired media, the effect of other environmental factors is less. හරිද? එතකොට wired media එක හරහා signals propagate කරාම පාරිසරික බලපෑම අඩුයි ඒකට. එතකොට අපිට උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ අපේ baseband signal එක up convert කරලා යවන්න. එහෙම උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද ඒක සාමාන්‍ය ලොකු effect එකක් නෑ noise වලින් ලොකුවට. හරිද? ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි public switch telephone network එක ගත්තොත් ඒක අපි කියනවා access network එක. access network එක කියන්නේ අපේ telecom office එකේ ඉඳන් switching center එකේ ඉඳන් අපේ ගෙවල් වලට තියෙන network එක. ඒක එච්චර ගොඩක් දිග එකක් නෙමෙයි. ඔය දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ටෙලිෆෝන් වල වයර් එක තියෙනවා. හරිද? අපේ ගෙවල් ඉස්සරහින් ටෙලිෆෝන් වයර් එක තියෙනවා. ඕක කනෙක්ට් වෙනවා distribution point කියලා පොඩි පෙට්ටියක් තිබ්බා. හරිද? ඒක pole mounted. හරිද? ඒ පෙට්ටියට කනෙක්ට් වෙලා ඒකේ තියෙන ඒවා ටික යනවා ඊට පස්සේ MDF එකට. හරිද? MDF ඒක තියෙන ඒවා ටික කැබිනට්ස් වලට යනවා. කැබිනට්ස් වලින් MDF එකට යනවා. ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මොනවාද SLT එකේ තියෙන වෙනම central office එකක්. අන්න එතෙන්ට යනවා.
හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය දක්වා තියෙන network එකට කියනවා access network එක කියලා. එතකොට ඔය access network එක wired network එකක් නේ. ඔය access network එකේ යම් ප්‍රමාණයක් underground මේ මෙතන අපේ කැබිනට් එකේ ඉඳන් එන මේ ටෙලිෆෝන් ලයින්ස් overhead. හරිද? ඔය ටික overhead. ඔය distribution points සහ පෙරිවල් වලට ඉන්නේ overhead line එක. overhead කියන්නේ pole mounted කණුවල ගහලා තියෙන්නේ ඒ line එක. හරි? නමුත් කැබිනට් එකේ ඉඳන් අපේ ගෙවල් පැත්තට තියෙන ටෙලිෆෝන් ලයින් එක overhead. කැබිනට් එකේ ඉඳන් ස්විචින් ඔෆිස් එක පැත්තට තියෙන ටික underground. හරිද? එතකොට දැන් මේ මුළු network මුළු access network එකම මේ අපේ switching office එකේ ඉඳන් ගෙදරට තියෙන මුළු access network එකම copper wired network එකක්. හරිද? ඒක copper lines. ඒතර මේක හරහා voice transmit කරද්දී උඩරිම ඕන නම් කිලෝමීටර් 5ක්. හරිද? කැබිනට් එකක ඉඳන් එච්චර දුරක් නෑ. මේ අපේ central office එකේ ඉඳන් එච්චර දුරක් නෑ. එතකොට කිලෝමීටර් 5ක් 6ක්. එතකොට ඔය තරම් දුර සිග්නල් එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරනකොට ඕක අප් කන්වර්ට් කරන්න උවමනාවක් නෑ. ඒක තමයි අනිත් හේතුව. අනිත් හේතුව තමයි මොකද්ද? ලොකු දුරක් නැහැ wired communication වල සිග්නල් එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න. එක හේතුවක් එක higher frequency එකට කන්වර්ට් නොකරන. හරිද? base band transmission එකකට එක හේතුවක් ඒක. හරිද? අනිත් එක තමයි base band transmission වලට හේතුව අනිත් එක තමයි wired guided media එකක යද්දී පරිසරයේ බලපෑම ටිකක් අඩුයි. ඒතර noise වල බලපෑම ලොකුවට එන්නේ නැහැ ඒවට. හරිද? නමුත් it is different in case of over the air transmission. අපි wireless communication ගත්තොත් over the air transmission එකක් වෙනකොට අනිවාර්යෙන් එක environmental factors වල වැස්සෙන් පවා බලපෑම තියෙනවා. හරිද? වැස්ස, humidity එක, atmospheric densities, temperature සියලුම දේවල් වල බලපෑම. සහ ඒ මැද්දේ තියෙන obstacles හරිද? ඔක්කොගෙම බලපෑම තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි signal එක higher frequency carrier එකක දාලා යවන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට තමයි modulation වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? ඒකටත් කියනවා අපි pass band communication කියලා. pass band communication කියන්නේ high frequency signal එකක අපේ low frequency source generated information signal එක දාලා යවන එක. හරිද? The process of doing that is called the modulation. හරි. pass band signal එකක් හදන process එකට කියන්නේ modulation කියලා. හරිද? දැන් ඊළඟට ඔයගලන්ට මේකේ තියෙනවා මේ බලන්න over the air transmission වල තමයි in case of over the air transmission we need pass band transmission. right? දැන් අනිත් දේ තමයි දැන් telephone signal එකක් ගත්තොත් when you take a telephone signal telephone I'm referring to the landphone, right? So when you take a normal voice signal, audio signal that is up to 4 kilohertz. 0 ඉඳන් 4 kilohertz දක්වා තමයි සාමාන්‍ය audio signal එකක් යන්නේ. එතකොට දැන් මේ audio signal එක so we can't send that low frequency signals over the air, right? Through free space එක හරහා අපිට එච්චර අඩු frequency එක audio signals යවන්න බෑ. හරිද? ඒක නිසා තමයි අපිට pass band transmission ඕනේ. හරිද? අනිත් දේ තමයි දැන් telephone network එකක් when you take the telephone network, normal landphone network, the access network is of very lower length. The distance between our subscribers' home and the service provider's office is less, right? So it can be a few kilometers. So it's okay to send the signal without any up frequency conversion, right? So it is okay to send the signal using base band, but consider that we want to communicate with another telephone network in a different country. So we may have to use satellite communication. අපි generate කරන voice signal එක satellite transmission එකක් දක්වා යන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් central office එකේ ඉඳන්
ගෙදරට එන access network එක වගේ නෙමෙයි අපි වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක්ට කතා කරනකොට ඒතර එක එක transmission media හරහා යන්න පුළුවන් මේ voice signal එක අපි land phone network එක පාවිච්චි කරා. ඒතර satellite communication පාවිච්චි කරන්නත් ඕන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට pass band signal එකක් විදියට තමයි යවන්නේ. හරිද? එතකොට long distance communication වලදී අනිවාර්යෙන් we need pass band communication. Okay? So just identify the difference between baseband transmission and passband. So here is an example. You see that this is an audio signal. The audio signal is from 0 to, sorry, this is the signal, the audio signal in the time domain representation, right? And you can see in frequency domain representation, the audio signal frequency ranges from around 0 to up to 3, 4. හරිද? දෙක මේක නම් දෙකටත් දෙක දක්වා. හරිද? frequencies මෙතනින් එහාට නෑ. හරිද? එතකොට අපි කියනවා මේ base band communication වල මේ audio signal එක එකක් time domain එකේ අපිට පේන විදිය. නමුත් මේකේ frequencies ටික ගන්නවා මෙන්න මේ ටික එන්නේ. up to මෙතන තියෙන්නේ 2.25 or something. හරිද? 2.25 or something. එතකොට 2.25 let's say this is, I think this is up to 20 kilohertz. 20 kilohertz දක්වා විතර. හරිද? එතනින් එහාට මේ frequencies නැහැ. හරිද? එතකොට මේ දැන් අපි හිතමුකෝ when you plot this in an axis where it ranges up to gigahertz, terahertz දක්වා range එකක දිවෙන axis එකක් කියලා හිතමු. බිඳුවේ ඉඳන් terahertz දක්වා යන axis එකක මේ කිලෝහර්ට්ස් 20ක voice signal එකක් කියන්නේ බිඳුව වගේ තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙතන ඔයගලන්ට මේක significant කියලා පෙනුනට මම මේ කියන්න හදන කතාව තේරුම් ගන්න. මේක significant කියලා පෙනුනට අපි හිතමු මේ axis එක යනවා terahertz දක්වා කියලා. terahertz කියන්නේ කොච්චරද ළමයි 10 12 hertz 10 to the power 12 hertz දක්වා මේ රේන්ජ් එකට යනවා කියන්නේ. ඒ රේන්ජ් එකට ගියොත් මේ කිලෝහර්ට්ස් 20 කියන්නේ ඉතාමත් කුඩා frequencies ටික. හරිද? බිඳුවට ඉතා ආසන්නයි. මේ frequencies එක බැලුවම බිඳුවට ඉතාමත් ආසන්නයි. හරිද? එතකොට base band transmission කියන්නේ බිඳුව හෝ ඒ ආසන්න signals. බිඳුව හෝ ඒ ආසන්න frequencies ඒ විදිහටම transmit කරන විදිහ තමයි base band transmission කියන්නේ. pass band transmission කියන්නේ මොකද්ද? higher frequencies transmit කරන transmission. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් generate කරන information signals generate කරන්නේ information sources නේ. හරිද? ඒතර ඔය සියලුම signals, සියලුම තොරතුරු සංඥා නැත්නම් information signals, message signals, they are generated by sources. Now, most of the times these sources generate low frequency signals. හරි, base band signals තමයි sources වලින් generate කරන්නේ. නමුත් අපි communication channel එක අනුව communication method එක අනුව අපි ඒක base band වලින්ම communicate කරනවද නැත්නම් pass band signal එකකට convert කරනවද ඒක අපි තීරණය කරන්න. wireless communication ගත්තාම අනිවාර්යෙන් pass band communication එකක් වෙන්නේ. මොකද වාතය හරහා signal එක ගමන් කරද්දී ලොකු effect එකක් එනවා noise වලින්. Noise in other environmental factors. So of course we have to up convert into a different frequency. හරිද? pass band සහ base band අතර වෙනස ඕනෝකයි. ඊළඟට ගත්තොත් modulation. දැන් modulation කියන්නේ මොකක්ද? It is a process of shifting the base band signal to pass band range for transmission. හරිද? ඒකට කියනවා modulation කියලා. කොහොමද modulation අපි කරන්නේ? base band signal එක low frequency signal එකක්. හරිද? pass band signal එක high frequency signal එකක්. modulation වලින් අපි මොකද කරන්නේ? base band low frequency information signal එක, message signal එක යවන message signal එක අපි කාවද්දනවා high frequency carrier signal එකකට. මම
modulation techniques කරද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. low frequency message signal එකක් අපි source එකෙන් generate කරන low frequency baseband signal එක very high frequency carrier එකකට කාවද්දනවා. අර baseband signal information signal එකනේ අපේ data ටික තියෙන්නේ. අපි generate කරන දත්ත ටික. මගේ දැන් voice audio signal එක ගත්තොත් ඒකෙන් යම්කිසි දත්ත ප්‍රමාණයක් generate වෙනවා. හරිද? දැන් ඒ generate කරන දත්ත ටික අපි high frequency signal එකකට කවන ක්‍රමයට කියනවා modulation කියලා. හරිද? ඒ දත්ත ටික low frequency signal එකක තියෙන දත්ත ටික තියෙනවා. ඒ data ටික high frequency analog signal එකකට embed කරන කාවද්දන ක්‍රමයට තමයි අපි modulation කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? Modulation at the receiver end you have a demodulation process which is the opposite process. Opposite process again process of shifting the passband signal to baseband frequency range. There are a passband signal එකේ carrier එකෙන් ගෙනාපු high frequency carrier එකේ තියෙන information ටික ආපහු baseband signal එකක් විදිහට low frequency signal එකක් විදිහට convert කරන එකට කියනවා demodulation කියලා at the receiver. Okay, so why do we do modulation? Again, to make it resistant to noise. හරිද? ඒක noise වලට resistant වෙන්න තමයි modulation කරන්නේ. සහ ඒක bandwidth effective. I'll tell you how it becomes bandwidth effective. At the bandwidth efficient. ඒ කියන්නේ අපේ available RF spectrum එක efficiently පාවිච්චි කරනවා modulation වලින්. අපි baseband signal එකක් ඔහේ එහෙම්ම මේ යවන්න නැතුව modulation කරලා යවුවොත් එහෙම අඩු bandwidth එකකින් වැඩි data ප්‍රමාණයක් අනිත් පැත්තට යවන්න පුළුවන්. receive එකට යවන්න පුළුවන්. That is the meaning of occupying less RF spectrum. හරිද? ඒක තමයි less RF spectrum එකක් occupy කරනවා කියන්නේ. එතකොට දැන් මම කිව්වා වගේ noise වලට resistant. හරිද? ඊළඟට RF spectrum එක අඩුවෙන් කියන්නේ efficiently පාවිච්චි කරනවා modulation. Modulation කියන්නේ ආයි මොකද්ද? baseband signal එක. low frequency signal එක. low frequency original data signal එක මොකද කරන්නේ? high frequency analog carrier එකකට. දැන් ළමයි ඔය data signal එක තියෙන message signal එක දැන් මම generate කරන voice audio signal එක that is a analog signal. Okay, the signal I am generating is an analog signal, right? So there can be digital signals, digital data signals also, right? There can be digital data signals also. Now, depending on the type of the message signal, we can divide the modulation into two different types. Okay, I'll also tell you this. Make a key in modulation one. Yes. So I told you now whatever that is in the carrier signal, message signal එක කියන්නේ මොකද්ද දැන් again message signal කියන්නේ අපි generate කරන මොකක් හරි signal එක source එක generate කරන signal එක. Carrier signal කියන්නේ මොකද්ද? We have two types of signals in modulation. Carrier signal is a very high frequency sinusoidal wave. high frequency sinusoidal wave එක. ඒතර මේකේ තියෙන තොරතුරු ටික මෙන්න මේකට කාවද්දන ක්‍රමයක තමයි modulation කියන්නේ. හරිද? කාවද්දන්නේ කොහොමද? How do we put all this information in the low frequency baseband signal to a high frequency carrier? How do we do that? අපි ඒකට මොකද්ද කොහොමද කරන්නේ ඒක? By changing the amplitude, phase or frequency. Amplitude එක, phase එක සහ frequency එක. මේ carrier එකේ තියෙන amplitude එක, phase එක හෝ frequency එක අපි message signal එකේ තියෙන තොරතුරු වල වෙනස් වීම අනුව වෙනස් කරනවා. තේරුණාද? අන්න එහෙමයි message signal එක නැතුව ගිහිල්ලා මේක උඩින් තියන්නේ නැහැ. හරිද? මේකේ තියෙන තොරතුරු අනුව අපි මේකේ parameters වෙනස් කරනවා. මොනවද parameters? The parameters can be amplitude, phase and frequency, right?
එතකොට මේ වෙනස් කරන පැරාමීටර් එක අනුව මොඩියුලේෂන් ස්කීම්ස් වර්ග විදිහට එක වර්ග විදිහට බෙදෙනවා. ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් වෙනවා නම් අපේ තොරතුරු ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? ඇම්ප්ලිටියුඩ් මොඩියුලේෂන්. phase එක වෙනස් කරනවා නම් කැරියර් එකේ අපේ තොරතුරු අනුව that is called the phase modulation, right? Then if the frequency of the carrier is changing according to the variations of the data, that is called the frequency modulation. හරිද? ඒතර modulation techniques ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි සහ අණු කොටස්. හරිද? දැන් මෙතෙන්ට වෙනකම් මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනද modulation කියන concept එක තේරුණාද? Modulation කියන්නේ මොකක්ද? Again we have a low frequency source generated signal. It can be an analog signal, it can be a digital signal. Analog හෝ digital වෙන්න පුළුවන්. මේ signal එක very high frequency analog carrier එකට දානවා. දැන් ඔය මේ carrier signal එක කොයි වෙලාවකවත් digital නෑ. හරිද ළමයි? වාතය හරහා digital signal එකක් යවන්න බෑ. වාතය හරහා යන්න පුළුවන් analog signal එකක් විතරයි. හරිද? එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන කල්පනා කරොත් analog modulation, digital modulation කිව්වට, digital communication කිව්වට වාතය හරහා යවන signal එක අනිවාර්යෙන් analog. It is not digital. හරිද? මේක analog සහ digital කියලා බෙදෙන්නේ information signal එක. එහෙම නැත්නම් message signal එකේ වර්ගය අනුව. දැන් මම generate කරන්නේ analog signal එකක්. එහෙනම් ඒකේ modulate කරන්න ඕනේ analog modulation format එකකින්. නැත්තම් අපි analog to digital එකට convert කරලා මගේ speech signal එක then I can use the digital modulation format. Right? අන්න ඒකයි analog සහ digital විදිහට බෙදෙන්නේ. නමුත් නැතුව අර carrier signal එක මේ දෙකෙන්ම මේ analog signal එකක් හෝ analog message signal එකක් හෝ digital message signal එකක් කියන ඕනෑම signal එකක් දාන carrier signal එක analog. Okay? The high frequency carrier, it does not matter whether the information signal or the data signal is analog or digital. Always remember, the high frequency carrier is an analog signal. High frequency carrier එක analog signal එකක්. ඒ analog signal එකේ තියෙන amplitude එක, frequency එක හෝ phase එක වෙනස් කළා තමයි අපි අරකේ data ටික මේකට කාවත් ගන්න. අර උදාහරණයක් වශයෙන් carrier signal එක analog signal එකක්, high frequency signal එකක්. එතකොට අපේ low frequency data signal එක වෙනම තියෙනවා. low frequency data signal එකේ අපි හිතමු යම් කිසි pattern එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ pattern එක, ඒ data pattern එක අපි වෙනස් කරනවා කොහොමද? carrier එකේ amplitude එක. අර data pattern එකේ යම් දේවල් amplitude එකේ යම් variations කරලා අපි යවනවා. එතකොට අර signal එක අරකේ දාලා යවනවා වගේ තමයි. හරි අන්න ඒකට කියනවා modulation. සහ types modulation types වෙනස් වෙන්නේ analog සහ digital වශයෙන් කොහොමද? මොකේ variation එක මතද? message signal එකේ variation එක මත. මොකද්ද message signal එක කියන්නේ? source generated original signal. දැන් මම generate කරන audio signal එක message signal එක. Right? If I convert that audio signal to a higher frequency passband signal, that is called the modulated signal. ඒකට කියනවා modulated signal එක කියලා. මේ දැන් මම generate කරන signal එකට කියනවා message signal එක. low frequency baseband signal එකට කියනවා message signal එක. high frequency passband signal එකට කියනවා modulated signal එක. message signal එකට තව නමක් කියනවා අපි modulating signal කියලා. හරිද? ඒතර මේ මෙතන මම මේකේ මට මේ slide එක වෙන පෙන්නන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකේ වෙනස දුන්නා. හරිද? මෙන්න මේක කොහේ හරි ඇඳ ගන්න මට මේක slide එකට දාන්න අමතක වුණා. මෙතන confusion එකක් මොකක් හරි තියෙනවා මට කියන්න. මේක තේරෙන්නේ නැති ගැටියක් තියෙනවා නේද? හරිද? එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ ළමයි base band. මෙන්න මේ block එකේ අඳගන්න මේ තියෙන්නේ base band. මේකට කියනවා base band signal එක. Right? This is called the base band signal or message signal or modulating signal.
can be, this is called the baseband signal. අපේ low frequency signal එකට අපි කියනවා මොකද්ද? baseband signal කියලා කියනවා. එක වචනයක්. baseband. මේ අපි ඔය band කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ frequency එකක් හඳුන්වන්නේ. හරිද? baseband signal. baseband කියන්නේ අඩු frequencies කියන එක. හරිද? ඊළඟට මේකටම අපි තව නමක් කියනවා මොකද්ද? message signal. ME message signal. අපේ message එක තියෙන්නේ මේ signal එකේ. නැත්නම් data ටික තියෙන්නේ මේ signal එකේ. හරිද? මම generate කරන voice එක audio signal එක තමයි message signal එක. මේකටම අපි කියනවා modulating signal කියලා. modulating modulation වලට භාජනය වෙන signal එක. modulating signal. හරිද? ඊට පස්සේ modulation වලට පස්සේ generate වෙන signal එකට මොකද්ද කියන්නේ? මේක යනවා modulation කියන process එක හරහා. You can note this down. modulation කියන process එක හරහා ගියාම modulation කියන process එක හරහා ගියාම මෙන්න මේක තමයි generate වෙන්නේ. මේකට කියනවා pass band signal එක. pass band signal නේ at high frequency. pass band signal at high frequency. හරි මේකටම කියනවා අපි මොකක් කියලාද? modulated signal එක කියලා. modulated signal. Don't get confused. Modulating signal and modulated signal. Modulating signal is also known as the message signal or the baseband signal, right? After modulation, it becomes a passband signal or a modulated signal. Note this down. Okay? Hari. ඊට පස්සේ මේක ලියාගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ මම කියන්නම් ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් මොඩියුලේෂන්ස් වලට වෙන් කරේ කොහොමද කියලා එක මම දැන් කිව්වා. තව පැහැදිලි කරන්න. තේරුණාද ළමයි? හරිද? Okay, madam. Okay. හරි. එතකොට modulation types අපි වෙන් කරනවා මම කිව්ව ඔයගලන්ට විදිහ කොහොමද message signal එක අපි අපේ information signal එකේ type එක අනුව ඒක analog එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක digital එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද?
ඒක වෙනස් වීම අනුව තමයි අපි modulation types. දැන් modulation කියන්නේ මොකද්ද again? අර process එක. මොකද process එක අපේ information signal එක, message signal එක carrier එකක් මතට පටවන process එක තමයි modulation කියන්නේ. හරිද? ඒ process එක වෙනස් වෙනවා හේතුවක් මත. මොකද්ද හේතුව? message signal එක analog ද digital ද කියන එක මත. ඒ process එක වෙනස් වෙනවා message signal එක analog ද digital ද කියන එක මත. අන්න ඒක නිසා අපි ප්‍රධාන modulation schemes දෙකක් වෙන් කරනවා analog and digital කියලා. හරිද? ඒතර මේ දෙකෙන්ම modulated signal එක මොන type එකේද කියන්න බලන්න. තේරුණාද? Tell me the type of the modulated signal. After modulation, you get a modulated passband signal, right? Tell me whether it is analog or digital. Passband signal එක නැත්නම් modulated signal එක මොන වර්ගයකක්ද? Analog ද digital ද? Digital. Yes. Huh? Digital. කියන්න මොකද්ද? Digital. Not digital. It is analog. Right? මං කිව්වා carrier signal එක කොයි වෙලාවකවත් digital නෙමෙයි. දැන් modulate උනාට පස්සේ දරුවෝ carrier එකේ තියෙන parameters නේ වෙනස් කරන්නේ modulation වල. carrier එකේ parameters වෙනස් කරලා carrier එකට අර information signal එකේ දේවල් ටික දානවා. ඒ carrier signal එක අනිවාර්යෙන් high frequency analog signal එකක්. හරිද? මොකද carrier එකනේ දැන් අපි වාතය හරහා යවන්නේ නේද? free space එක හරහා යවන්නේ modulated signal එක, which is the carrier. right? carrier signal එක තමයි මේ space එක හරහා යවන්නේ. එතකොට free space එක හරහා අපිට digital signal එකක් යවපු කොහේ හරි හම්බෙලා තියෙනවද? යවන්න බෑ. හරිද? අපිට යවන්න පුළුවන් analog signal එකක් වාතය හරහා. එතකොට analog signal එකේ අර information signal එකේ type එක analog හෝ digital වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනුව modulation scheme එක වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඒ මොක වුණත් අපි දාන්නේ high frequency analog carrier එකකට. හරිද? analog signal එක තමයි high frequency analog signal එක තමයි වාතය හරහා ගමන් කරන්නේ. දැන් තේරුණාද? The modulated signal is always an analog signal. Okay, modulating signal can be analog or digital, and if it is analog, then we have to use analog modulation schemes to put that information on the carrier. If the modulating signal or the message signal is digital, then we have to use digital modulation schemes to put the information on the carrier. Did you understand what I'm saying? තේරුණාද? මං කියපු දේ තේරුණාද? Yes, madam. හරි. Madam, පැහැදිලි නෑ දරුවෝ. ආයි කියන්න බලන්න. මට ඇහුන්නේ හරි. ඇහෙන්නේ මට. මේ වාතය හරහා නෙවෙයි අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තම දැන් එනවද? මොකද්ද? දැන් එනවා. මට මේ chat එකට දාන්න හදනවා කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. හරියට ඇහෙන්නේ. ප්‍රශ්න දාන්නකො chat මේ එක type කරලා බලන්න. Okay? Right. So depending on the type of the message signal, we can divide the modulation type into analog and digital. So AM stands for amplitude modulation, right? Amplitude modulation කියන්නේ මොකද්ද? carrier එකේ amplitude එක වෙනස් කරනවා. අපේ message signal එක අනුව carrier එකේ amplitude එක වෙනස් කරනවා. That is called amplitude modulation. Then again, frequency modulation means now my message signal is analog, right? Based on the variations of the analog signal, I'm changing the frequency of the carrier, right? Yes, digital signal එකක් වාතය හරහා ගමන් කරන්නේ නැහැ. හරිද? අපි වාතය හරහා ගමන් කරන signals ඔක්කොම analog. Okay? digital signal එකක් වම දරුවෝ එක්ක levels දෙකකටනේ අපි යවන්න ඕනේ. හරිද? නමුත් දැන් for example, if we take fiber optic cables, of course you can send digital signals using fiber optics, right? Fiber optics are light pulses
වල on off beam මත අපිට digital signals යවන්න පුළුවන්. නමුත් වාතය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් high frequency analog signals වලට. over the air transmission වෙන්නේ analog signals වලින්. හරිද? එතකොට මේ digital modulation schemes හරි digital communication system එක channel එක හරහා යන්නේ analog signal එකක්. හරිද? එතකොට දැන් බලන්න analog modulation scheme එකක් ගත්තොත් then here you can see amplitude modulation means again carrier wave එකේ high frequency carrier wave එකේ amplitude එක වෙනස් කරනවා මොකක් අනුවද message signal එකේ variations අනුව හරිද ඊළඟට frequency modulation වල වෙන්නේ මොකද්ද frequency එක වෙනස් කරනවා analog signal එකේ අපේ message signal එකේ variations අනුව right and same way we change the amplitude of the carrier signal based on the variations of the message signal, but it is called, it has a different name that is called amplitude shift keying. It has a different name. Why? Why it has a different name? Because the mechanism is different. මේක සිද්ධ වෙන mechanism එක වෙනස් මෙතනට වැඩි ඒක නිසා එකට වෙනස් නමක්. නමුත් එකම amplitude එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. carrier එකේ amplitude එක වෙනස් කරනවා digital signal එකට අනුව. හරිද? phase shift keying PSK M ගැන මම පස්සේ කතා කරන්න. PSK කියන්නේ phase shift keying. ඒතර අපේ carrier signal එකේ phase එක වෙනස් කරනවා digital signal එකේ digital information signal එක අනුව. හරිද? FSK කියන්නේ frequency shift keying. ඒතර frequency එක අපේ carrier signal එකේ වෙනස් කරනවා මොකක් අනුවද? digital signal එකේ variations අනුව. Right? එතකොට you can see we can change 3 parameters of a carrier signal. What are the three parameters in modulation process? We can change either amplitude, phase, or frequency of the carrier signal. And there is another type of modulation format or advanced modulation formats, and they are also known as hybrid modulation formats that mix and match these. They have combinations of ASK, PSK. හරිද ASK PSK combinations වලින් හැදෙන modulation formats වලට අපි කියනවා quadrature amplitude modulation or QAM formats කියලා. ඒවා ගැන මම අන්තිමටම කරන්නම්. හරිද? තේරුණාද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right? Okay, so let's move to the analog modulation schemes. Analog modulation schemes ගැන මුලින්ම බලමු. හරිද? එතකොට amplitude modulation ගැන මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ. amplitude modulation ගත්තාම අපි මුලින්ම දැන් මේ modulation schemes ගැන මුලින් කියන්න ඉස්සෙල්ලා මම assume කරනවා ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා ඇති කියලාත්. නමුත් let's first of all see the මට මේ amplitude එක phase එක සහ frequency එක අඳුරනවද wave එක sorry madam amplitude එක frequency එක සහ phase එක කියන එක අඳුරනවද wave එකක wave එක amplitude එක කියන්නේ විස්තරය ඒක අඳින්න පුළුවන් wave එකක frequency එක කියන්නේ wave length එක කියන්නේ wave frequency mean the circle in 1 second number of cycles per second number of cycle per second and wavelength is length that one to end point
one circle complete. So start point to end point. Right. Wavelength. Length එක. Good. What about phase? Phase mean phase. සිංහලෙන් අපි කියන කලාව කියලා. Phase mean that wave we divided into the small pieces, and in which section in each phase one එක section is phase. frequency එක කියන එක කිව්වනේ. හරි. Good. හරිද? You know the parameters, right? You have an idea about different parameters of the wave, right? So I'll explain you what phase is, right? Now I'll show you මම පොඩ්ඩක් මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. This is amplitude, this is the power, සහ මේ තියෙන distance එක. හරිද? මෙහෙම wave එක ඇඳහම අපි sinusoidal wave එකක් ගමුකෝ. මෙන්න මේකට අපි හිතමු මේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුරට හෝ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුරට, it can be any length, right? The distance traveled by the wave when it completes one single cycle, that is called the wavelength, lambda. හරිද? මේකට කියනවා wavelength එක කියලා. wavelength. හරිද? එතකොට frequency කියන්නේ මොකද්ද? frequency කියන්නේ number of cycles per second. හරිද? number of cycles per second. හරි, දැන් මට කියන්න මේ මම මුලින් ඇඳපු wave එකේ frequency එකද වැඩි මේකේද? මොන wave එකේ frequency එකද වැඩි? Second wave frequency is high. second එකේ frequency එක වැඩි. හරිද? මේක F2 නම් and this is F1. F1 සහ F2 ගත්තොත් F2 is greater than F1. F2 is greater than F1, right? That is about frequency. Now amplitude. Amplitudes ගත්තහම this is the amplitude. This is the amplitude of the wave. දැන් මෙතන ඉඳන් බලුවොත් මේක තමයි amplitude. ඒතර මේකේ maximum amplitude එක මේ wave එකේ මේක. හරිද? It is the maximum amplitude. So that is the other parameter, amplitude. Wavelength, right? Frequency. Then phase. Phase එක කියන්නේ මොකක්ද? දැන් බලන්න මේ wave එක ගත්තොත් now this starts from the origin and travels like this, right? When you take another wave, it will start from here and will travel like this. This has the same frequency. මේක එකම frequency එක තියෙන්නේ, එකම wavelength එක තියෙන්නේ. හරිද? එකම wave, එකම lambda, එකම amplitude එක තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද වෙනස? එකම amplitude එක. එතකොට wave එක පටන් ගද්දී කාලය බිඳුවේදී අපි හිතමු මේක කාලය time axis එක කියලා. හරිද? කාලය බිඳුවේදී wave එකේ උපරිම amplitude එකක් තියෙනවා. මේ wave එකේ නේ second wave එකේ. මෙතන කාලය බිඳුවේදී wave එකේ අවම amplitude එකක් තියෙනවා. right? එහෙනම් මොකද්ද මේ waves දෙකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? phase එක. Phase එක. phase එක වෙනස් වෙලා. හරිද? phase එක කියන්නේ අන්න ඒකට. දැන් ඒකේ phase එකෙන් පෙන්නන්නේ direction of oscillation. හරිද? එතකොට oscillation direction එක සහ wave එක පටන් ගන්න තැන පෙන්නනවා phase එක. හරිද? එතකොට දැන් oscillation direction එක මේ දෙකේම දැන් ඇත්තටම දැන් මේක උපරිම amplitude එක නම් ඊළඟට wave එක යන්න බලන්නේ පහළට නේ. මෙතන ගත්තොත් මේ ටිකේ wave එක උඩට යන්න බලන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ මේ හරිය particles ගත්තොත් මේ ටික උඩට oscillate වෙනවා. මේ ටික පහළට oscillate වෙනවා. මේක උඩට oscillate වෙනවා. එහෙම. origin point of origin ගත්තොත් මේ උපරිම amplitude එකේ මේක පටන් ගන්නවා. හරි? ඊළඟට බලන්න මේ wave දැන් මේ මුල් wave එක මෙහෙම තියෙනවා.
ඊළඟ වේව් එක මෙතනින් පටන් ගන්න තියෙනවා. එකම frequency එක, එකම wavelength එක, එකම amplitude එක. හරිද? එතකොට දැන් මේක අපි කියනවා 0 degrees කියලා. මේකේ phase එක 0 degrees. This is 90 degrees. This is 180 degrees. මේ දැන් බලන්න පළවෙනි වේව් එකයි තුන්වෙනි වේව් එක අතර කලා වෙනස අංශක 180. හරිද? එතකොට මේ පළවෙනි වේව් එක මත දෙවෙනි වේව් එක තිබ්බොත් මේකට මේක කැන්සල් වෙලා යනවා. නේද? කොහොමද? දෙවෙනි වේව් එක තිබ්බොත් එහෙම එයා ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Right? So if you put the third wave on the first wave, these two waves will get cancelled out because the first wave and the third wave are 180 degrees out of phase. Right? So this is 90 degree phase. The difference between the first wave and the second wave is 90 degrees. Then හොඳම උදාහරණය තමයි when you take sinusoidal signals. Sinusoidal signals කිව්වම they can be sine or cosine waves. හරිද? sine waves සහ cosine waves දෙකටම අපි පොදු නමක් කියනවා sinusoidal, sine ආකාර තරංග කියලා. හරිද? දෙකේම මේ oscillation වර්ග දෙකටම අපි කියනවා mathematics වල නම sine ආකාර තරංග. ඒක sine වෙන්න පුළුවන්, cosine වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකේ අතර වෙනස මොකක්ද? මේ දෙන්න අතර කලාඩි phase difference එක වෙනස්. නේ? එකම frequency එක සහ එකම amplitude එකේ sine wave එකක් සහ cosine wave එකක් ගත්තොත් this is sine wave. මේ origin එක 0 නේ. 0 degree phase එකක් මුලින් තියෙනවා නම් ඒක sine wave එක. This is the cosine wave. Right? That is the difference. Right? Okay. So you can draw එක කලා වල waves අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට. අංශක 45 ගත්තොත් අංශක 45 පටන් ගන්න මෙන්න මේ හරියේ. මේ ඉන්න මේ wave එක පටන් ගන්න. This is 45. Right? ඒ දන්න angles වලින් මම ලියුවේ. ඔය විදිහට වෙන්න පුළුවන්. Okay? So do you understand the difference in do you understand the phase now? Phase එක අඳුරගත්තද? Phase එක කට කියන එක? Okay. So let's move to these are the parameters. This represents the phase difference. This tells the amplitude, right? This tells the difference in frequency, right? Right. I hope you are clear. ඊළඟට අපි amplitude modulation වලට යමු. So in amplitude modulation what happens? Amplitude modulation වල වෙන්නේ amplitude modulation කියන්නේ දැන් අතර මේක analog modulation type එකක්. This is an analog modulation scheme, right? So what happens is now we have a message signal like this. මෙන්න මෙහෙම message signal එකක් තියෙනවා. It is a low frequency signal. Message signal එකක් තියෙනවා low frequency signal එකක්. Right? Please mark the axis of this axis. This is time and you can write it as amplitude. Okay? Y-axis is the amplitude, x-axis is the time. Now this is the low frequency message signal. මෙන්න මේක තමයි data signal එක. හරි. ඊළඟට මේක අපි දාන්නේ මොකටද? high frequency carrier එකක. Right? This is the low frequency, this is the high frequency carrier. High frequency carrier එක අපි අඳින්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. මට මේක හරියටම මෙතන අඳින්න බෑ, but please the amplitude should be same. මේ amplitude එක එකමයි මේ level සමානයි. හොඳේ මේවා වෙනස් විදිහට අඳින්න එපා. This is the high frequency carrier, right? So what happens now that this message signal can be represented by the notation MT. කාලය සමග වෙනස් වෙන message signal එක MT කියලා අපි ලියනවා. carrier signal එක අපි ලියනවා CT කියලා.
is the carrier signal, right? So when you put this message signal on the carrier signal, this is the output. This is the output. Message signal. This is the carrier signal. This is the modulated signal. Okay. Now I am drawing the modulated signal. Modulated signal. Modulated signal එකේ දැන් type එක මොකද්ද? AM signal එකනේ. එහෙම නැත්නම් මේක AM signal එක. Amplitude modulated signal එක. AM signal. Okay. AM signal. Right? So in AM radio channels, you have this kind of a modulation. දැන් අපි radio channels අපි සාමාන්‍ය radio එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන්නේ AM channels, AM modulated signals. FM channels, frequency modulated signals, right? අපේ වැඩිපුරම popular AM ද FM ද? Clear AM ද FM ද? FM. Okay? FM නේ අපි FM channels වලට ගොඩක් වෙලාවට tune කරන්නේ නේද? එතකොට මේ FM popular අය කියන එක මම කියන්නම් AM සහ FM අතරින්. හේතුව AM signal එකක් කියන්නේ දැන් AM signal එකක carrier එකේ amplitude එකේ data ටික ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? carrier එකේ amplitude එකේ data ගබඩා වෙලා තියෙනකොට වාතය හරහා ඒ signal එක යද්දී amplitude එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. හරිද? noise වලින්. environmental factors වලින්. ඒතකොට බාහිර පරිසරයේ බලපෑම frequency එකට වැඩිය amplitude එකට වැඩි signal එකට. amplitude එක කියන්නේ ඒකේ power level. ඒ power level එකට බාහිර පරිසරයේ බලපෑම වැඩි. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට AM signal එකක් distort වෙනවා වැඩි. වෙනස් වෙන ප්‍රවණතාවය වෙනස් වීමේ possibility එක වැඩි. ඒකට AM වැඩි popular නැහැ. මුලින්ම AM පස්සේ තමයි frequency modulation introduce කරේ. හරිද? frequency modulation එක කරන්නේ carrier එකේ frequency එක වෙනස් කරනවා analog signal එකට අනුව. හරිද? එහෙම වෙනස් කරාම ඇත්තටම frequency එක වෙනස් වීමේ සම්භාවිතාවය අඩුයි amplitude එක වෙනස් වීමට එක්ක බැලුවා. හරිද? වාතය හරහා signal එකක් ගමන් කරද්දී යාගේ frequency එක වෙනස් වීමේ සම්භාවිතාවය අඩුයි amplitude එක වෙනස් වීමට වඩා. මේක නිසා FM is more resilient to noise. That's why FM is more popular, more widely used, right? So I'll show you the amplitude modulated signal. Amplitude modulated signal එක මෙන්න මේ වගේ. මේක හරියට ඇඳ ගන්න ළමයි. හරියට ඔයගොල්ලන්ට මේක අඳින්න බෑ. මේ frequency එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හරිද? බලන්න මේ gap එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. This gap does not change. Only the amplitude level of the carrier changes. හරිද? මේ carrier එකේ amplitude එක. Always don't forget to mark the axis. Whether it is distance, this is time. මේක time එක එක්ක vary වෙන signal එක මම අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් axis එක ලකුණු කරන්න ඕනේ. That is number one thing you should remember in your exams. Write this as amplitude. Okay? Y axis එක ලියන්න amplitude කියලා. X axis එක time කියලා ලියන්න. අනිවාර්යෙන් axis එක ලකුණු කරන්න ඕනේ. හරිද? සහ මේවා මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. MTCT කියලා ලිව්වත් හරි එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. message signal. This is message signal. Message signal. OMT. This is carrier signal. That is CT. My drawings are not accurate because of this. I can't really draw it properly. This is carrier signal, and this is the modulated signal or AM signal. You have to write. හරිද? මේවා නම් කරන්නම ඕනේ. මේ message signal එක, මේ carrier signal එක සහ මේ AM signal එක කියලා අනිවාර්යෙන් නම් කරන්න ඕනේ. Axis ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඔය ටික තියෙන්න ඕනේ. සහ
සිග්නල් එක අදිද්දි හරිම ඇකියුරේට් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ සිග්නල් එක මෙහෙම ඇඳලා මේ සිග්නල් එකේ බලන්න කැරියර් සිග්නල් එකේ මේ ගැප් සමානයි. හරිද? මොකද එකම ෆ්‍රීකවන්සි එකනේ කැරියර් එක තියෙන්නේ. ගැප් සමානයි. සහ ඇම්ප්ලිටියුඩ්ස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එකම ලෙවල් එක. මේක පොසිටිව් A, this is negative A. මේ level එක positive A, මේ level එක negative A, and this should be in the same level. හරිද? මට මේක accurately අඳින්න බෑ මෙතන. නමුත් ඔයගලන්ට get the idea, right? Now this amplitude level change, right? But the frequency gap, මේ gap එක සමාන වෙන්න ඕනේ. සහ that gap should equal to this one. මේක මේ මිලිමීටර් ගානට මනින්න බෑ. නමුත් බැලුමට කෙනෙක්ට පේන්න ඕනේ මේ කැරියර් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එකම තමයි මෙතනත් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. ෆ්‍රීකවන්සිස් වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ හරිය මගේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද I can't draw it precisely in this platform. That's why. Right? එතකොට මේ කැරියර් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. හරිද? වැඩි වෙලා අඩු වෙලා ආයි වැඩි වෙලා. Okay. ඔයගොල්ලෝ පොත්වල ඇඳ ගන්නකොට මේක හරියට පිළිවෙලකට ඇඳ ගන්න. And you can search the internet and see the amplitude modulated signal. Amplitude modulated signal එක මොන වගේද කියලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් හරියටම මේ net එකේ බලන්න. මම search කරලා පෙන්නන්න. This is called oh my God. Okay. This is called the envelope. මේ signal එකේ envelope එක කියලා කියනවා මේකට. This is called the signal envelope. මෙන්න මෙහෙම variation එකට මේ signal එක vary වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමනේ. මේ variation එක overall එකක් විදිහට ගත්තාම අපි මේ variation එකට කියනවා signal envelope එක කියලා. signal එක vary වෙන්නේ මෙන්න මේ පරාසය ඇතුලේ. signal envelope. AM envelope එක. මේක ලියන්න උවමනාවක් නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ දැනුම පිණිස මම කියන්නේ. AM signal envelope එක තමයි මේ. හරිද? ඒතර මේ signal එක vary වෙන්නේ මේක ඇතුලේ. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේකට modulation index කියලා simple m කියලා modulation index කියන එක එකට වැඩිද එකයිද එකට අඩුයිද කියන එක මත තීරණය වෙන මේ modulation එක over modulation ද under modulation ද නැත්නම් හරියටම modulate වෙලාද කියලා. ඒ තුන ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම I think now we have 5 minutes left, right? So if you want, I can discuss it later. Modulation index එක ගැන මම we have a small part is there for the dedicated for the modulation index. I'll discuss it later on. දෙක මම පස්සේ කතා කරන්න. මම mathematical interpretation එකක් පොඩ්ඩක් මේක දෙන්න ඕනි. නමුත් මේක හරියට ඇඳගෙන ඉන්න මුලින්ම. හරිද? I'll give you some time, draw it properly. මොනවාද මේකේ වැදගත් දේවල්? Amplitude, time, they have to be properly marked. Axis should be properly marked. And these amplitude levels should not change. The frequency should not change in the carrier. And then this is the modulated signal, right? Modulated signal, you can't change the frequency, but amplitude varies like this. AM signal. This is the AM signal. Okay? හරි ඊළඟට අපි යමු හරිද මේක ඉවරද ලියාගෙන Yes, madam. okay so let's do the mathematical part of this මේකේ ලොකු mathematics එකක් නෑ නමුත් පොඩක් ඔයගොල්ලෝ mathematically signal එකක් interpret කරන්න කොහොමද කියන එක දැනගන්න ඕනේ ඒකයි මම මේක කරන්නේ ඊළඟට ඔයාලා මොකක්ද තියෙන subject එක හතට System administration. System administration. Okay. Now, message signal is a low frequency signal, carrier signal is the high frequency signal, right? Right. Then you can write a sentence about the amplitude modulation, right? Amplitude modulation can ඔතනම පොඩි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. Amplitude of the high frequency carrier ලියා ගන්න.
amplitude of the high frequency carrier is changed. Amplitude of the high frequency carrier is changed. Amplitude of the high frequency carrier is changed according to the instantaneous amplitude. Instantaneous amplitude. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මම කියන්නම්. තව ටිකකින්. Instantaneous. 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 මෙතන තියෙන ඕනේ. Instantaneous amplitude of the message signal in amplitude modulation. Or you can write it in the beginning. In amplitude modulation, amplitude of high frequency carrier is changed according to the instantaneous amplitude of the message signal. Instantaneous amplitude of the message signal. So that is what amplitude modulation is. Carrier के amplitude එක වෙනස් වෙනවා, message signal එකේ instantaneous amplitude එක අනුව. හරි. What is instantaneous amplitude? Here, this is the amplitude of the message signal. මේ තියෙන message signal එකනේ. message signal එකේ instantaneous amplitude කියන්නේ මොකද? මෙන්න මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ amplitude එක තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ amplitude එක. මේ වෙලාවේ මේ amplitude එක. එක එක වෙලාවට තියෙන එක amplitudes අන්න ඒවට කියනවා instantaneous amplitudes කියලා. මේක overall waveform එකේ. හරිද? මම මෙතන මාක් කරන්නේ maximum amplitude එක overall waveform එකේ. නමුත් instantaneous amplitude කියන්නේ මොකද? යම් කාලයන්හිදී යාගේ තියෙන amplitudes. හරිද? එක amplitudes තියෙන. එතකොට මේ යන්නේ ඒවට කියනවා instantaneous amplitudes කියලා. ඒ කාලයන් වල තියෙන එක amplitudes අනුව අපේ waveform එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. carrier waveform. තේරුණාද? ඒවට කියනවා instantaneous amplitudes. ඉතින් දැන් මේ amplitudes වල අපේ data තියෙනවානේ. මේ data තියෙන්නේ instantaneous amplitudes වල. එතකොට ඒ amplitudes අනුව carrier එකේ amplitude එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. තේරුණාද? හරි. එතකොට මේ අපේ mathematical interpretation එක ගත්තොත් amplitude modulation වල message signal අපිට carrier signal එක අපි message signal එක ගත්තොත් message signal එක මම notation එකකින් ලියුවනේ MT කියලා. message signal එකට මම notation එකක් දුන්නා මොකද්ද? MT. MT කියලා. ඒ කියන්නේ කාලයත් සමග වෙනස් වෙන message signal එක. MT. හරිද? carrier signal එක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. sinusoidal signal එකක් carrier එක. හරිද? ඕනම sin ආකාර wave එකක්. sin ආකාර wave එකක් අපිට මේක මේ sound wave එකක් ඕනම wave එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි common form එක ලියන. AC කියලා මම දාන්නේ carrier amplitude කියන එක. හරිද? AC මෙතන sin හෝ cos ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මම cos කියලා දානවා. cos 2 pi FCT. මෙහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සිග්නල් එකක් ඕනම sin ආකාර wave එකක් represent කරන්නේ මෙන්න මේ format එකේ. මෙන්න මේ equation එකේ. එතකොට AC කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Amplitude of the carrier. This is the carrier amplitude. 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 Right? This is the carrier frequency, FC. Right? Carrier frequency. Carrier frequency.
this is time. කාලය සමග sinusoidal wave එකක වෙනස් වීම. ගණිතමය විදිහට ලියුවා මෙන්න මේක. equation එකක් විදිහට ලියුවා මෙහෙමයි ලියන්නේ. ඕනම signal එකක් වල බය නැතුව ලියන්න sine wave එකක්. සයිනාකාර wave එකක්, sinusoidal wave එකක්. මෙතන sine වෙන්නත් පුළුවන්, cos වෙන්නත් පුළුවන් ඕන එකක්. So AC is the carrier amplitude. Cos is the function, the variation type of the variation is cos waveform. 2 pi fct. So this is an angle. මේ cos ඇතුලේ තියෙන angle එකක් නේ අපි sin සහ cos functions ඇතුලේ තියෙන අනිවාර්යෙන් angle එකක්. ඒතර 2 pi fct කියන තුන හතරම ගුණ වෙලා එනකොට එන්නේ අපිට මොකද්ද? degrees වලින් angle එක. හරිද? ඒතර මේක ඇතුලේ මේකෙන් පෙන්නන්නේ angle එක. ඒතර කාලයෙන් වැඩි වෙනවා frequency එක. ඒක 2 pi වලින් වැඩි වෙනවා. හරිද? එතන මේක තමයි basic wave representation එක. ඇත්තටම නම් generalized form එක ඕකම නෙමෙයි. තව පොඩි කොටස් කීපයක් add වෙනවා. කොටස් කීපයක් කිව්වට එකක් add වෙනවා. මේක general විදිහට හරියටම ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන්. CP right plus තව කෝණයක් එකතු වෙනවා. plus 5. මේ එකතු වෙන කෝණය තමයි ආරම්භක කලාව. ආරම්භක phase එකද? the initial phase. එන්න මේක තමයි initial phase එක. මේකෙන් තමයි initial phase එක පෙන්නන්නේ. මේ කාංශක බිඳුවයි කියලා අරගෙන තමයි මම මෙහෙම ලිව්වේ. බිඳුවයි කියන්නේ අපි origin එකෙන් පටන් ගන්නවා කියලා. හරි. මේක 90න් පටන් ගන්නවා කියලා ඉතින් origin එකෙන් පටන් ගන්න cos wave form එකක් නම් මේක අංශක බිඳුවයි. හරිද? 90න් පටන් ගන්නවා නම් මෙහෙම යනවා. මේක අංශක 90 නම් මෙහෙම. ඒ කියන්නේ එච්චර හිතන්න ඕනේ මේක තමයි කලාව. this is phase. initial original phase. initial phase. මේ තියෙන frequency එක නිසා ඇති වෙන කලාව වෙනස. ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. කාලයත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. මේ කලාව වෙනස් වෙනවානේ කාලයත් එක්ක මේ. නමුත් ආරම්භක කලාව තමයි මේ pi වලින් දෙන්නේ. +5. කැමති නම් මේකත් ලියා ගන්න. නමුත් මේක තමයි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. කැරියර් වේව් එක අපිට මේ විදිහට රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. AC cos 2 pi fct කියලා. මැඩම් මේ කැරියර් වේව් කියන එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද මැඩම්? ග්‍රාහක sorry ග්‍රාහකද මට මතක නැහැ. ග්‍රාහක තරංගය වගේ තමයි මට මතක. මොකද මේ අපි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න මේ යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේ දේවල් නිසා. මේකේ ඉන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. ග්‍රාහක තරංගය වගේ තමයි. මේක එතකොට මේ මෙතන මේ ගණිත මේ සූත්‍රයෙන් එන්නේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක්ද වාහක තරංගනේ not ග්‍රාහක. මොකද්ද දරුවෝ? මේ සූත්‍රයෙන් කැල්කියුලේට් කරපුවාම එන්නේ එතකොට මේ තරංගයේ තියෙන මේකෙන් පෙන්වන්නේ මේ තරංගයම තමයි. මේක ගණිතමය වශයෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕකේ. හරිද? මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකෙන් මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක දෙනවා. හරිද? මෙතන තියෙන මේ ඉනිෂියල් ෆේස් එකෙන් යා පටන් ගන්න ෆේස් එක දෙනවා. මේකෙන් ෆ්‍රීකවන්සි එක දෙනවා. හරිද? මේ ඔක්කොම ඊට පස්සේ cos ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මේ ගමන් කරන්නේ. මේ මුළු වේව් එකම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක. තේරුණා? මේ වේව් එක ගණිතමය වශයෙන් ලියුවා මැතමැටිකලි ලියුවාම මෙන්න මෙහෙමයි. සූත්‍රයෙන් කාලයකට කලින් මම කරලා හරිද? හරි වැඩ හරි. Okay. Right. එතකොට amplitude modulated signal එකක වෙන්නේ මොකද්ද සහ ඒක මේ පොඩ ඒක මම පස්සේ මම ඊළඟ සතියේ කරන්න. මොකද මේ වෙලාව එක කරන්න බෑ ටිකක් දිගයි. හරිද? එතකොට දැන් මේ අද දැන් මේක දැනගන්න message signal එක අපි නිකම්ම MT කියලා කාලයත් සමග වෙනස් වෙන wave form එකක් කියලා ලියුවා. අර මේකත් අපිට sin හෝ cosine wave එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වැදගත් නෑ මෙතෙන්ට. වැදගත් වෙන්නේ කැරියර් එකේ තියෙන parameters ටික මේකෙන් පෙන්නනවා නේ. frequency එක පෙන්නනවා. ඊළඟට කැරියර් එකේ
amplitude එක පෙන්නනවා. දැන් phase එක ඔන්නම් ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? So this whole equation, this represents the whole wave, the carrier wave, right? හරි. ඒතර ඔය ටික ලියා ගන්න අදට. So I'll start over from this place in the next tomorrow. ඊට කරනවා lecture එක. හෙට බලමු ඊටු ටික. හරිද? හරි, okay. Then let's wind up the lecture and we'll do the lecture tomorrow from 7 to 9. Is it okay? පැය දෙකක් කරමුද? අපේ ඉන්න 9 වෙනකම්. මඩම් දෙකක් කරේ තුනක් වුණත් අවුලක් නෑ වැඩ. තුනක් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඔව්. එහෙනම් කමන්නේ මට අවුලක් නැහැ. Okay. So let's do from 7 to 10. Right. හරි. Then this is it. Go through the things that we did today, and tomorrow we'll go into detail about different modulation schemes. අපි හෙට කරන්න ඕනේ frequency modulation, amplitude shift keying, right? Phase shift keying, then frequency shift keying, then different other types of techniques, and අපිට ටිකක් ගොඩක් අර ලියා ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේක ඕගොල්ලොත් එක්කම අඳිනවා කියලා නැත්නම් I can take the images from the internet and give you, but no, you will not practice if I do that, because you need to draw these things in the final exam එකයි. හරි. හරි. එහෙනම් I'll wind up the lecture from here. All right, you may leave now. අපි නම් හෙට උදේ මම link එකක් මම එක්ක අද රැට හරි නැත්නම් හෙට උදේට හරි දාන්න පොඩක් check your emails, okay? Okay, all right.